ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் மிகவும் தளர்வான நிலையில் அன்னையின் முன் அமர்ந்திருக்கின்றோம். நமது இன்றைய தியானத்தில் நமக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான மனித குணங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைத்து எப்பொழுதும் நாம் தெய்வீக இணைப்புடன் இருப்பதற்கும் நாம் மற்றவர்களை விட மேம்பட்டவர்களாக இருப்பதற்கும் நமது தியானத்தில் எண்ணங்களற்ற நிலையில் இறைவனின் இணைப்புடன் இருப்பதற்கு நமது தியானத்தை அன்னை அவர்களை வழிநடத்தி செல்வதோடு நம்மை தூய்மையான ஆத்மாதான் என்பதை உணர வைப்பவரும் அவரே என்கின்ற ஆழமான எண்ணம் நமக்குள் நிலைநிறுத்தி பக்தியுடன் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயை நோக்கி வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராரவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களின் கவனத்தில் நாங்கள் தங்களிடத்தில் நிலைப்படுத்தப்படும் பொழுது அதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாகவே ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களையும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் பூமி தத்துவத்தின் மார்க்கமாக அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எங்களின் தூய்மையான ஆத்மாவை புரிந்து எங்களின் தியான நிலையில் நாங்கள் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, நாங்கள் நான் என்ற அந்த அகங்கார நிலையை எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிட்டு தாங்களே
அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள் என்கின்ற ஆழமான எண்ணம் எங்களுள் நிலைப்படுத்த தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகமான சிந்தனைகளை தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களையும் அகற்றிவிடுங்கள் தாயே. நாங்கள் தங்கள் அருளால் தூய்மையான ஆத்மாதான் என்கின்ற அந்த நிலைப்பாட்டை உணர்ந்து கொண்டு எங்களின் செயல்களை தாங்களே வழி நடத்துகிறீர்கள் என்கின்ற அந்த எண்ணம் எங்களுள் ஆழமாக பதியப்படும் பொழுது நாங்கள் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு இணைந்து சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் சம நிலையில் இருப்பதற்கும் அதன் மூலம் நாங்கள் நிர்விசாரா நிலையை அடைந்து இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த அந்த ஆனந்த நிலையை உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவே தயவு செய்து எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை நிலையாக நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் குணமான ஞானம், விவேகம், அன்பு, தூய்மை, மங்களகரம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் நிலையாக எங்களுள் நிலைநிறுத்தப்படுவதுடன் ஸ்ரீ கணேசர் தங்களிடத்தில் கொண்டுள்ள சந்தேகமற்ற அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய பக்தியைப் போல் நாங்களும் தங்களிடத்தில் கொண்டிருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தங்களால் மட்டுமே அனைத்தையும் மாற்றி அமைக்க இயலும். தங்களால் மட்டுமே செய்ய இயலும். தாய், எங்களின் அனைத்து சக்கரங்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மனித குணங்களின் மாய வாழ்க்கையின் மாயைகளும் அறியாமைகளும் பயங்களும் கவலைகளும் எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றப்பட தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே,
எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று எப்பொழுதும் இறைவனின் தொடர்பிலேயே இருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதிர்விசேஷம் கூறலாம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादि
वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः கவனம் மெதுவாக நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, எங்களிடத்தில் இருக்கும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளை அகற்றி நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை என்கின்ற எண்ணம் எங்களுள் ஆழமாக பதியப்பட்டு எங்களுள் சாட்சி பாவத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கும் அமைதியை நிலைநிறுத்துவதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், எங்களுக்குள் திருப்தியும் அமைதியும் முழுமையாக நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம்
மெதுவாக நமது ஹிருதய சக்கரம். தாயே, நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவை உணர்ந்து புரிந்து கொள்வதுடன் தங்களின் அன்பை உணர்ந்த தூய்மையான ஆத்மாவாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் தங்களின் அன்பின் மூலமாக நாங்கள் பயமற்ற நிலையில் பாதுகாப்பு உணர்வுடன் இருக்கின்றோம் என்கின்ற அந்த தூய்மையான எண்ணமும் எங்களுள் முழுமையாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, நாங்கள் சாட்சி பாவனையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். எங்களுள் பற்றற்ற நிலையை நாங்கள் நிலைநிறுத்துவதுடன் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளும் அகற்றப்படுவதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையில் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் கலந்திருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, நாங்கள் எங்களை பற்றிய பெருமையை எண்ணிக்கொண்டிருக்காமல் இறைவனின் ராஜ்யத்தில் தியானத்தின் மூலமாக இணைந்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் நான் எனது என்ற அகங்காரமும் மமகாரமும் இல்லாத நிலை நிலைத்திருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் ஆத்மாவாக மட்டுமே மாற வேண்டும், வேறு எதுவும் இல்லை என்பதையும் நாங்கள் உணர வேண்டும். தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிப்பதுடன் எங்களையும் மன்னிக்கின்ற அந்த குணத்தை எங்களுள் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரம். தாயே, எங்களிடம் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான் என்பதை உணர்ந்து நிலையில் சாட்சி பாவத்துடன் எங்களுள் அமைதி நிலையை நாங்கள் உணர்வதற்கும் தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக நிர்விச்சாரா நிலையை அடைந்து எண்ணங்களற்ற நிலையில் இறைவனின் நினைப்பிலேயே நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் நம்முடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்து ஸ்ரீ சிவ அஷ்டகத்தை நாம் கேட்போம். நம்முடைய இந்த தியானத்தில் நாம் கேட்கும் பொழுது சிவோகம் மந்திரத்தை நாம் முழுமையாக கேட்கும் பொழுது
எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற அந்த பரம்பொருளின் அன்பையும் அதன் மூலமாக நமது தாயின் இடமிருந்து வருகின்ற அந்த குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகளையும் நாம் முழுமையாக உட்கிரகித்து நமக்குள் நிலைநிறுத்தப்படும் பொழுது நமது சக்கரங்கள் அனைத்தும் தூய்மைப்படுத்தப்படும். நாம் எப்பொழுதும் அன்னையின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை நமது கவனத்திலேயே வைத்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய அனைத்து செயல்களும் தூய்மைப்படுத்தப்படும். அந்த நிலையில் நமக்குள் அமைதி, ஆனந்தம், திருப்தி என்ற அனைத்தும் நிறைந்திருக்கும். அந்த நிலைப்பாடு ஒவ்வொரு நாளின் தியானத்தின் மூலமாக நாம் உணர வேண்டும். அந்த நிலையை நமக்கு தருவதற்கு நாம் மனப்பூர்வமாக நம்பிக்கையுடன் அன்னையிடம் சரணடைந்து பிரார்த்திக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்முள் எண்ணங்களற்ற அந்த சமநிலை நிலைத்திருக்கும். शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्
सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् நம்முடைய இதே தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். 1982 அன்னை அவர்கள் ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Get in here. It's here, there's space here. Come along. We all are expecting something great to happen. And the happening that has to take place has been already described in all the scriptures. But somehow we are misled by other people who have a better way of manifesting their own style. And we get so confused because this is the time of great confusion. Without the confusion, evolution cannot take place. Unless and until people are confused, they will never try to aspire for something higher.
If you see in the animal stage also, there was a confusion for the fishes to come out. And that confusion made one or two to lead the rest of them. And that's how they could crawl onto this Mother Earth with confidence. So the areas started changing gradually. That from Mother Earth, then they started looking towards the sky. And the evolution went on like this till the human beings were created. Now, all these areas are within ourselves. These are all the elements into which we had to probe into. We had to find about them. And through this evolution, we have been able to look into these, to fathom them, to find out their nature through our intelligence. So we reached this point where we could understand the elements, we could understand their use for our purpose. So far, so good. But that's not the end. That's not the end of our evolution. If it was, then there would have been no more search. There would have been no more seeking. People would have been happy, would have been satisfied. But that's not so. So there has to be something more that we have to achieve. At this time of great confusion, we have certain lampposts, we can say, or beacons to guide us. And these beacons are all the scriptures. Now these scriptures are also so much being misused and misrepresented and explained in such a funny way, and everything made into a money-making proposition, that it adds to the confusion more. So you get much more confused and confused and confused. Imagine the light that has to show your path becomes an illusion. How are you to find your path then? But this is the pastime of human beings. You can't help it. You give them everything and they can convert it into a confusion. You can see the results of these, see in our politicians, in our economists, our psychologists, all of them seem to be quite confused. And they don't know what the other person is saying, what they are saying. They cannot relate it to something absolute. So we have to find out that absolute point where this confusion drops out. At this level only you can find it out. At this level only it can be given. At this level only that will manifest. Before this, at any other stage, it is impossible. It was impossible and it is impossible. So at human stage only it is going to manifest. But human beings also must know that they have some drawbacks compared to other stages. At the animal stage, or say even earlier stages, you can say, at the element stage, elements don't have to think. They don't have any choice. They don't have to bother about anything. They just exist. They are not aware of anything. They are just existing with whatever are their qualities. Say hydrogen is hydrogen, oxygen is oxygen.
They are bound by different valencies and different qualities and their chemical compounds and their physical powers by which they act, react, and exist. Then when the life started itself, at that time also, life was guided very much by nature. The evolution was very much controlled by nature. I'll give you an example of that. A gentleman who has written a very nice book. I would not give you the name because you'll immediately buy that book and start reading the whole. But he was experimenting with some oysters, and he had them first in Los Angeles, where the sea was. And he found out that when the tide was low, these shells used to open themselves up, the oysters. And when it was high tide, they would close down because the water should not run into them. And you know that the tide time is bound everywhere. Anybody can calculate it, sitting down here, what is the tide in Falkland. So he removed those shells from there, brought them to Ohio, which is very far away, and there's no sea. And he put them down there. And they were opening at the same time. Now see, the time changes according to the moon. So the water was acting according to the moon. And these oysters were also acting according to the moon. But when the time changed, they came to Ohio, still they had that habit and they were opening it. But suddenly they changed and they took to the timing which would happen if the sea was there in Ohio. So they were so much bound still by nature. Nature controls them. Up to a great point, nature even controlled human beings. But in the animal stage, one has to know that to find out the difference between an animal and a vegetable, what happened was, first, the cellular wall was doubled. So element was first put into a cell to make a vegetable. And the vegetable was given a double wall to make it a human being, animal. Now, animal that has become a human being has a triple bond. That's why it's the confusion. That we call as human freedom, that we are free to do what we like. What's wrong? Correct? If somebody wants to commit suicide, what's wrong? Somebody wants to kill his father, what's wrong? Laws, according to many people, is all artificial, man-made, is correct. So what's wrong? So we were bound thrice. The third binding came when, as human beings, we started acting, creating our ego as a byproduct of that action, physical and mental. We developed ourselves into an egg. We became just like eggs. And this egg had 3 shells. First one of the human shell, second of the animal, and third that of the vegetables. And inside that were all the elements. That's how we are made. But for what? Why? Why this freedom was given to us? To get us confused? Because we had to go to a higher evolutionary state. And that higher evolutionary state has to give us complete freedom from all these 3 bondages. The vegetable bondage, which makes you stick to one place. The animal bondage,
where you cannot think, and human bondage where you think. Man can't live without thinking. It's a bondage. We can't get out of it. Like horns, it grows into your head. You can't stop it, you know. Even if you cut your throat, you cannot stop it, some people say. It's surprising. It's so bad. It's such a bondage in us. All the time we think, think, think. This is the third bondage of human being. But what happens with this? When this bondage is broken, light comes in. Through the light. And this light gives you enlightenment in all these three prisons into which you are imprisoned. And you get a complete integration into all these different bondages within you. And you start seeing the absolute truth that all this is bound by one thread. All these elements, all these vegetables, animals, human beings are bound by one thread. And when you start seeing that thread as a witness, you start seeing the play of all these elements, of all these bondages, beautifully. But there's a very great difference between the other evolution and the evolution of man at this stage. There's a very great difference, I think, which very few people realize. That before the evolution, up to human stage, you are not aware of it, and you can't do anything about it at all. Supposing a seed evolves into a better fruit, it doesn't have to do anything about it. Somebody else has to do. If you sprout a seed, then you have to look after it throughout. Sprout the seed, then take the seedlings, put them right somewhere, then let them grow into a tree, then you have to prune the tree. Whatever you have to do all the time. You have to look after the tree. But after this evolution, this jumping, this happening, when you become the self, you have to do something about it. You have to, because you become the master of your being. It is you who have to work it out. In Sahajya Yoga, there are many people who get realization. It's very easy. The confusion is so great that people want to come out of it, they get it. But again they are drawn back into it because that time, which is so important, the intermediary time, where you have to stick on to that area, to that new dimension of collective consciousness, your willpower doesn't act. And that is the time you require this willpower. Already you are exhausted. So many are exhausted because of seeking, because of worrying, because of thinking, wrong seeking, gurus, this, that, all kinds of exhaustions out there. Family life, married life, every sort of problem that you have faced, you are already exhausted, your willpower. And when even you get realized, you have the cup, but you have no strength left within yourself to raise it to your mouth and to enjoy the nectar of your realization. More so in places which are supposed to be developed. In developing that part of your systems, you have exhausted yourself much more. I mean, it was all right up to a point. But when human beings know something, they'll go to the extreme end of everything. Now, if you know electricity,
then everything must work on electricity. Your lift will work on electricity, this will work on electricity. Now computer have come, all right. Now they will make human beings into electrical electrodes. I don't know what they are going to make out of them. I mean, going to that extent, then electricity fails, finished. Now petrol started. Petrol, use petrol as much as you like. All right, now petrol is getting exhausted. So there's a shock, future shock conditions, in a trauma, we sit. In that confused state, you are in a shocked state, oh God, what's going to happen to us? But why play into the hands of these things to that extent? The countries which are not so developed, see, you can say countries which are little underdeveloped and developed. You see, where a motor car runs and a bullock cart also runs. If the motor car fails, they can use the oxes to run the motor car. We call it Oxford. So one can rely on something else. There is an alternative already available. But when you cut out all the alternatives, then how can you find out any alternatives? For example, now we've got calculators. I was amazed in the shop. They can't count 1, 2, 3, 4, 5. If they make mistakes in somewhere, if you tell them that that's a mistake because you know how to calculate, they'll say, how can it be? Machine is not wrong, but your fingers were wrong somewhere. They have no alternatives left now. I mean, they have to depend on the electricity. They have to depend on petrol. You have to depend on all these elements. So, if you find with little detachment, you are already slaves of all these elements. Instead of becoming free birds, we have become now slaves of this. So we start finding out alternatives. Now what can alternatives we can have? We have lost all deftness to do any handwork. After some time, I think people won't be even able to clean their dishes. They will need a machine. As it is, they can't clean their clothes, I think. They can't comb their hair. What's going to happen? You will need even a machine to feed you. Going to that extent, when we go up to such a limit that we become absolute slaves, the confusion is worse. But after realization, the whole thing changes. All the priorities change, you become a different person. It's a tremendous change that comes within you. But to appreciate it, to understand it and use it, you have to stabilize yourself because you are still shaking. And it's very easy to go back to the life which you have led so far. We have had people coming from all walks of life. We had people, bureaucrats. We had people who were hippies. We had people, I mean, they must belong to some club. You know, are you a communist or a socialist? Like when I came here, they asked me, what is your politics? I looked at them. I said, which one? They said, I mean, what politics we have? What is yours? I said, I don't know. Quite confused, you see. I was quite confused because I had no politics at all. There's only one politics for me. That is the politics of divine, of God, where he plays his tricks on all human beings. I see that every day. They don't know, but he's playing tricks on everyone, on nations, on human beings, on all organizations. He's playing tricks all the time to make you learn so many things, but you don't want to learn. That's the only politics. These politics are nothing but children's play. They are of no use. This is just you want to play with cards, you know, sit down and play. That's all to me. Otherwise, there is no politics for me. What is economics of God? That's the only economics that reigns. No other economics reigns for me. His economics is that matter doesn't give you joy. He gives you something that gives you joy, that gives you compassion, love, security, health, innocence. Above all, it gives you the power to love others. Tremendous power it is.
We have never used the power of love. Never. Always we have used the power of hatred. All our politics and economics is based on hatred. We create goods to sell by seeing what weaknesses people have. Like England or America and all these Western countries, in India, the crooks found out that there are many seekers in these countries. All right, export all the crooks. They all came out of the jail and are here back. They have got Rolls Royces, they have got big, huge houses, they have got huge, big aeroplanes. And you can't see that. This is the economics of human beings. But God's economics is such that if you have any want, it looks after it. But it gives you a desire for the right type of wants. Because the whole system changes. The whole value system changes. A person who is a realized soul would like to have vibrations flowing all the time. Today I had taken my grandchildren to a shop to buy them a sweater. It's very difficult because they are realized souls, all of them. So I gave them a very beautiful one. I said, how do you like it? She said, no, it's very uncomfortable. It was acrylic. They just can't have it. I said, but it's quite nice and cheap. So she refused to have it. Then it was semi-acrylic, refused to have it. Then I gave her wool. I said, but this wool will be only one, while you can have 10 like these if you buy acrylic. She said, better to have one which you can wear than to have 10 which you cannot wear. The whole value system changes. To have too many things becomes useless. Have one which is comfortable to your being. Somehow, they have reached even rationally through your science and to such points that Sahajya just fits into it. I sometimes feel all these things have created the beautiful ring for the diamond of Sahajya to just fit into it. For example, people are now realizing that there is no sense in creating plastic. But say about 30 years back, people would have been proud to have a sofa set made out of plastic. We had a ship from Norway, I remember about 30 years back, and they were going round to show us how they had made plastic railings for the staircases, you see, beautiful plastic railings. You see. And we were all very much enamored in India, you see, how they had made it. While we can make very beautiful carved ones, but we thought, oh, this is wonderful, looks so nice, washable, you can wash it, no polishing needed, no painting needed, wonderful thing, just go ahead with it. But now the same Norwegians are asking Indians to create some things for them out of wood. So the whole value system changes as soon as you start feeling yourself, your being, because your being is absolute. It is truth and its complete beauty manifests. When you start with your willpower accepting the new challenge that is given to you. And that is the time where this built-in ego தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவை உணர்வதுடன் ஆத்மாவின் மூலமாக முழுமையின் இருப்பையும் உணர்ந்து நாங்கள் அதனுடன் கலந்து இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கான தெளிவை தந்தமைக்கும்
எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலின் எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். தொடர்ந்து தியானத்தில் இருப்பவர்கள் இருக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.